Приветствую вас, друзья! Сегодня мы покажем, как с подручных средств сделать вазочку для цветов с объемным рисунком. Для этого нам понадобится стеклянная бутылка, краски, картон, шпаклевка, лак и немного свободного времени. Дорогие зрители, оставляйте ваши комментарии под видео. Для нас это очень важно. Всем приятного просмотра и скоро увидимся!
sometimes everything was on the line. Didn't wanna be the one who had to say it. No, I can't rewind the time. Promise I'll put down my pride. Don't look back because I mean it when I say it.